In one of the previous videos, we've seen that THE can be pronounced as the or the. What's the difference? When should we use the and when to use the? Confused? The difference is very simple. എപ്പോഴാണ് ദി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ദ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? വവൽ സൗണ്ട്സിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുന്നേ THE എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ you should pronounce it as the. Example, the apple of my eye. Separate ആയിട്ടല്ല പറയേണ്ടത്. It should be said together. The apple. അവിടെ ഒരു യുടെ കണക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. It will come everywhere. The apple. The end of the road. The only way. The only way. See? The plus the word beginning with a vowel sound should be connected with a ya sound. The apple of my eye. See? The ya sound comes in between. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വേർഡ്സ് ഒക്കെ the president of India. So, the difference is simple. Vowel soundil തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുന്നേ തി യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ മുന്നേ ദ യൂസ് ചെയ്യുക. The end of the book is interesting. The before words starting with vowel sounds and the before all other words.